Hello, sound it. Hello, 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 sound it. Hello, hello, hello. এই সাউন্ড জুমের আবার কিছু করছেন নাকি? হ্যাঁ, কিছু চেঞ্জ করছেন? কমাইছেন কে? জুম বাড়ান, জুম বাড়ান। আরে আমার না বলে আপনার হাত দেন কেন? হ্যালো, সাউন্ড it. হ্যালো, 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 সাউন্ড it. হ্যালো, 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 সাউন্ড it. হ্যালো, সাউন্ড it. হ্যালো, সাউন্ড it. আচ্ছা, একটু জয়েন জয়েন করুন। হ্যালো, হ্যালো, সাউন্ড it. 1 2 3. হ্যালো, সাউন্ড it. 1 2 3. Hello, hello, check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hello, check. Hello, 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 check. শুভ সকাল, সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অডিটোরিয়ামে উপস্থিত হবেন। আপনাদেরকে অনুগ্রহ করে যার যার নির্ধারিত আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। নির্ধারিত আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত অতিথিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলনায়তনে উপস্থিত হবেন। আপনাদেরকে যার যার নির্ধারিত আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। Hello, check. Hello. Hello. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hello, check. Hello. Hello. Hello, check. Hello. Hello. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hello. হ্যালো।
মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, গেস্ট অফ অনার, আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলনায়তনে উপস্থিত হবেন। মাননীয় প্রধান অতিথি আসা মাত্রই আমরা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করব। আপনাদেরকে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করার জন্য মাননীয় প্রধান অতিথি আর এইমাত্র আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উনি মিলনায়তন অভিমুখে রওনা দিয়েছেন। আপনাদেরকে যার যার আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সচিব মহোদয় মিলনায়তন অভিমুখে রওনা দিয়েছেন। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আপনাদেরকে নিজ নিজ আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত অতিথিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনারা এখনো যারা আসন গ্রহণ করেন নাই, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন। প্রধান অতিথি মিলনায়তন অভিমুখে অলরেডি রওনা দিয়েছেন। আমি আসন ব্যবস্থাপনা কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বাইরে যারা আছেন তারাও মিলনায়তনে এসে আসন গ্রহণ করুন। আমাদের প্রধান অতিথি মিলনায়তন অভিমুখে রওনা দিয়েছেন অলরেডি। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, অনুগ্রহ করে আপনারা যারা দাঁড়িয়ে আছেন, অনুগ্রহ করে যার যার আসনে আসন গ্রহণ করুন। প্রধান অতিথি মহোদয় এক্ষুনি আমাদের মিলনায়তনে প্রবেশ করবেন। অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলার সাথে আপনাদের বিনীত অনুরোধ করছি যার যার আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য। এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, অনুগ্রহ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। আমাদের সম্মানিত সচিব স্যার, চলে আসছেন। আপনারা অনুগ্রহ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। অনুগ্রহ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, মাননীয় সচিব মহোদয় আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অনুগ্রহ করে আপনারা আপনাদের স্ব স্ব আসনে আসন গ্রহণ করুন। বাইরে যারা এখনো অপেক্ষমান আছেন, আপনাদেরকে মিলনায়তনে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং নির্ধারিত আসনে আসন গ্রহণ। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমাদের গেস্ট অফ অনার, কৃষি মন্ত্রণালয় অধীন সংস্থার প্রধানদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন। মাননীয় প্রধান অতিথির শুভেচ্ছা বিনিময় পর্ব শেষ হলেই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করব। আপনাদেরকে অনুগ্রহ করে স্ব স্ব আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আপনাদেরকে স্ব স্ব আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, অতি দ্রুত নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। আমাদের অনুষ্ঠান অতি দ্রুত শুরু হবে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, নিজ নিজ আসন গ্রহণ করুন। মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদের প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং আমাদের গেস্ট অফ অনার বৃন্দকে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। স্যার।
স্যার আমরা শুরু করবো স্যার। স্যার শুরু করব। সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আমরা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছি। এখনো যারা আপনারা আসন গ্রহণ করেননি, বিনীত অনুরোধ করছি স্ব স্ব আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা 2024-25 এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আমি কৃষিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মমিন, সিনিয়র লিয়াজ অফিসার, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, এবং আমার সাথে আছেন ডক্টর আফসানা আনসারী, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, হাইড্রিক রাইস বিভাগ, ধান গবেষণা। আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় সচিব ডক্টর মোহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ মিয়ান। বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল সালাম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল; কৃষিবিদ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; জনাব মোহাম্মদ ওসমান ভুঁইয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। Our distinguished guests of honor on the stage are Dr. Jiashun Shi, country representative, Food and Agricultural Organization, Bangladesh representative; Dr. Hamnat Bandari, country representative, IRI, Bangladesh; Dr. Wen Duncan Clewat, country representative, CIMIT, Bangladesh. মঞ্চে আরো উপস্থিত আছেন পরিচালক গবেষণা ও আজকের এই কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা ডক্টর মুন্নজান খানম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। সম্মানিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মিলনায়তনে উপস্থিত রয়েছেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিববৃন্দ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থাসমূহের প্রধানগণ এবং তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ, গাজীপুর জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 14টি কৃষি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ, সরকারি বেসরকারি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রাক্তন মহাপরিচালকগণ, পরিচালকবৃন্দ, সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে বর্তমানে কর্মরত বিভাগীয় প্রধান, শাখা প্রধান, আঞ্চলিক প্রধান, স্যাটেলাইট স্টেশন সমূহের প্রধানবৃন্দ, সর্বস্তরের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ, শ্রমিক ও কর্মচারী প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, উপস্থিত আছেন ফিড অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বীজ উৎপাদক, রাইস ডিলার, মেশিনারি প্রস্তুতকারকগণ এবং কৃষক প্রতিনিধিবৃন্দ। সবাইকে পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করছি। প্রথমেই পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল গালিব। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون صدق الله العظيم এর সাথ হচ্ছে আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। শুরু করছি পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহ তাআলার নামে। লক্ষ্য করো, তোমরা যা বপন করে থাকো সে সম্পর্কে তোমরা কি কিছু ভেবেছো? তোমরা কি তা মাটির নিচে অঙ্কুরিত করো, না আমি আল্লাহ অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছে করলে এই বীজগুলিকে মাটির নিচে খড়কুটোয় পরিণত করতে পারি। তখন তোমরা হয়তো বুদ্ধি হয়ে পড়বে। তোমরা তখন বলবে, আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল এবং আমরা একেবারেই বঞ্চিত হয়ে গেলাম। তোমরা যে পানি পান করো সে সম্পর্কে তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি আল্লাহ বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছে করলে ওই পানিগুলিকে লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবু তোমরা কি আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে না? তা মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া করছি, আলহামদুলিল্লাহ। সূরা ওয়াকিয়া 63 থেকে 63। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন ডক্টর মোহাম্মদ খালিকুজ্জামান স্যার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। I am honored to welcome our Honorable Chief Guest, Dr. M. Mia, Secretary Minister of Agriculture, distinguished guest of honor, Dr. Geokon Singh, FAO representative for Bangladesh, Dr. Humnath Bhandari, Chief representative for Bangladesh, Dr. Owen Duncan Colbert, Symmetry Continuity with Bangladesh, guest, MD Abdul Rahim, Director General, Bangladesh Department of Agriculture Extension, Dr. MD Abdul Salam, Executive Chairman, BRC, Dr. Usman Bhuya, Chairman, BADC. Also, we have with us our Director Research, Dr. Rafiqul Islam, and Dr. Munuzam Hanon, Director of Administration and Common Service, senior officials from Ministry of Agriculture, heads and representatives of the government and non-government organization, former Director General and Directors of the participating science. FAO, ERI, CINIT, and other international organizations, representative from Seed Association, Miller, dealer, machinery manufacturers, representative from print and electricity media, and most importantly, our respected farmers, ladies and gentlemen, and all other respected guests are present here today. Assalamu alaikum and very good morning to you all. Dear guests, it's my great pleasure to warmly welcome you to the inaugural session of Annual Research Review Workshop 2024-25 of Bangladesh Rice Research Institute. At the outset, I respectfully remember the deep reverence of all the martyrs of the liberation war, as well as those who sacrificed their lives during this.
In line with these goals, BRI is promoting environmental sustainable approach to the development of good agricultural practice, biofertilizer, biorational pesticide, and water-saving cropping patterns. Recently, BRI has developed a PRO 4 cropping model, which is expected to increase productivity by 37% compared to existing cropping pattern in suitable domains. Respected colleagues, in order to conduct IoT and sensor-based research activities, necessary initiatives have already been taken to develop precision agriculture technologies, including automated AWD, along with a drone, a phenotyping laboratory for precision phenotyping and irrigation practices. Cutting-edge research on mitigation greenhouse gas emission is a practice that needs to be strengthened. Modernization of the farm machinery laboratory will remain a continuous process to enable the agricultural engineer to develop climate and environment adopted agricultural machinery using contemporary technology. Further, the modernization of laboratories, including C4 rice laboratory, molecular laboratory, and biotic laboratory, will also be undertaken. The Rice Analytical Lab of BRI has been awarded the accreditation recently. This internationally recognized standard for testing the laboratory competence. The certification offers this covers the 9 parameters essential to the food safety, that is total arsenic, inorganic arsenic, lead, mercury, and alpha toxin. In addition, we have patented its organic fertilizer, which will reduce dependency on the use of chemical fertilizer in the country. To propel BRI into a new era of scientific leadership, we envision of the establishment of world-class research infrastructure, including a seed breeding facility, center, high-throughput genomics platform, rain-out shelters, advanced bioinformatics, wet and dry laboratories, and cutting-edge genotyping and genomics facilities. This informative investment will empower our scientists to fully harness the latest advances in science and technology and accelerating the development of climate-resilient rice varieties and innovation solutions for sustainable agriculture. With this vision, we are confident that we will start at the forefront for addressing the emerging challenges of climate change, resource constraint, and upgrade and modernize our research ecosystem, ensuring that we remain a beacon of the excellent innovation and national service for generations to come. We have also formulated and implemented the strategy doubling rice productivity in Bangladesh by 2030, focusing on genetic potential, management potential, special potential, accelerating adoption, and rice intensification. Recently, we, along with other agencies, are working with the Ministry of Agriculture to formulate a long-term sustainable plan known as Transforming Bangladesh Agriculture Outlook 2050, aligned with agriculture transformation and reconstruction up to 2050. Over the years, we have advanced not only in scientific excellence, but also in unity, innovation, and its unwavering commitment to ensuring national food security. This progress has made possibly by the tireless efforts of integrity and dedication of our scientists in serving the farmers of Bangladesh. However, it is unfortunate that these scientists are not receiving the promotion and recognition as they deserve. As a result, many talented researchers are leaving for universities and other organizations or migrating overseas for better opportunities and facilities. I honestly request to Honorable Chief Guest, Sir, it is a clock for this scientific access center
বিজ্ঞানের একটা কৃষি ইনস্টিটিউট দেওয়া হয়ে গেল। এটা শুধু ধান গবেষণার জন্য প্রয়োজন, পুরো সায়েন্টিস্ট কমিউনিটির জন্য স্যার এটা প্রযোজ্য ব্যাপার। Finally, I would like to make a heartfelt appeal to our scientists. Always strive to see yourself first and foremost as scientists, not merely as the officer. Let scientific curiosity, integrity, and commitment to innovation guided our work through science, that we can continue to serve our nation and ensure food security for future generations. Dear delegates, I sincerely thank our development partners here, IRRI, FAO, CIMIT, JICA, World Bank, IFAD, COICA, USAID, ZIRCAS, APASI, Gates Foundation, and others for their invaluable contribution to strengthen the research capacity and food security. I firmly confident that with our strong research infrastructure, skilled human resources, and robust national international partnerships, BRI will continue to play a leading role in overcoming future challenges and continue to ensure sustainable rights as well as food and nutritional security for Bangladesh. Finally, I would like to extend my heartfelt thanks to Honorable Chief Guest, a special guest, and all other esteemed participants for joining us today and enriching this event very successful. I wish you good health and long life. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. ধন্যবাদ স্যার আপনার অত্যন্ত সুন্দর এবং অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের জন্য। সুধী মণ্ডলী, এই পর্যায়ে দ্বিবার্ষিক গবেষণা কর্মশালা 2024-25 অগ্রগতি ও অর্জন উপস্থাপন করবেন পরিচালক গবেষণা ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্যার। আমি স্যারকে তার উপস্থাপনা শুরু করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বার্ষিক গবেষণা পর্যবেক্ষণ কর্মশালা 2024-25 উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি ডক্টর মোহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ মিয়ান, সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে আছেন ডক্টর আব্দুল সালাম, নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, জনাব কৃষিবিদ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জনাব ওসমান ভুইয়া, সম্মানিত চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত বিএডিসি। We have with us as a guest of honor Dr. Ziauddin Shi, FAO representative for Bangladesh, Dr. Hamad Danari, representative for Bangladesh, Dr. Owen Duncan Calvert, CIMIT representative of Bangladesh, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি ব্রির মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, আমাদের সাথে আরো উপস্থিত আছেন ব্রির বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্টের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, ব্রির পরিচালক প্রশাসক সাধারণ পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ মুন্নুজান খানম, বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ, বেসরকারি সংস্থা প্রধানগণ, ব্রির প্রাক্তন পরিচালক, বিজ্ঞানীবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী ব্রির সর্বস্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকবৃন্দ, কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, ডিলার, বীজ উৎপাদনকারী, কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী, কৃষক প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার কিনোট উপস্থাপনা শুরু করছি। Actually, our target is doubling rice productivity by 2030, and because our population will increase to meet our requirement of food security, need to increase doubling of the rice production. We are trying to increase our productivity double by 2030, targeting our SDG. We have lot of challenge. We are seeing doubling rice productivity challenge: less labor, less inputs, less resources, and indiscriminate use of fertilizer. Also, soil degradation, unfavorable environment, as well as climate change. But our
population is increasing. To address, overcome this situation, we need time to increase not only food security and also nutritional security also. This is our dear participant. This is our presentation. I outlined transferable technology to technology ready to be used by the farmer or stakeholder. Upcoming technology coming very soon by the farmer or other stakeholder. Useful scientific information, the information needed for development of technology, and finally way forward and research priority. These are guide of DG for developing the better technology. This is my presentation outline. Dear participant, DG report here, DG developed 6 in rice variety, 2 machineries on organic fertilizer, and on another is cropping system improvement, cropping productivity improvement system. And first one is tidal phosphate, tidal flux tolerant Tiamon variety of 119. This variety, 1 ton yield advantage than that our PDS variety is 44 with in progressive stagnant tolerant gene, and then expanded flux resistant variety of 110. This variety is 20% higher yield than that of Binadan 11. Not only that, this variety also escape fault tolerance. This is additional advantage. This tolerate submergence by 3 weeks. And next variety is coastal tidal flood. Then the deepwater rice variety. This variety is on higher yield advantage than our development of previous variety, Bidan 91, and fault tolerant variety of Bidan 112. This variety also on yield advantage than that of previous variety, Bidan 73. Not only that, this variety non-stress condition yield advantage above 7 ton. We achieve 7 ton in and favorable borrow this third division variety. This variety is 12% yield advantage over the popular variety of Bidan 88. And finally, blast resistant variety of Bidan 114. This is the first variety tolerant blast devastating blast disease by introducing PI9 and PTA2 gene. And we also develop new organic fertilizer. This for developing this fertilizer already received delegates and also registration from DAE, and mass scale production and dissemination is processed under the Ministry of Agriculture. This variety fertilizer is safe. If we use this fertilizer safe, urea fertilizer by 30%, not only that, we also full amount of phosphorus fertilizer and environmental safety. This fertilizer made by Kisenoids and rock phosphate and beneficial phosphate solubilizing and nitrogen fixing variety. We have one productivity increasing system, the Terro, maize, potato, Tiamon, cropping system. This variety total productivity increased by 37. Not only this, as also it increased land productivity increased by 18 to 37%. And this is the schematic diagram of Terro, potato, maize, cropping sequence. And finally, we develop reporting here. We develop 2 machineries. One is head feed combined harvester. This harvester reap not only rice, also maize and wheat by lots of, and it is developed by our own material, and this is relatively cheaper. DVC store machine. This machine is expanded by the farmer. This machine is useful for nitride, seedling, raising. This seedling is necessary for machine transplanting also. But the upcoming technology, dear audience, this technology coming to used by the farmer. This is called upcoming technology. Proposed vitamin E enriched variety of Bidan 115. This variety enriched from a totally black and vitamin E. Not only that, it also antioxidant. This variety already approved by NPC and waiting for NSB. And another variety is proposed long duration variety of Bidan 160. This variety on to advantage than Bidan 92 with the
one with shorter growth duration. Not only that, this variety is suited in single Boro rice crop ecosystem. And another one is salt tolerant variety, proposed salt tolerant variety 170. These varieties are yielded than the previous all previous salt tolerant variety with higher salinity tolerant ability in about 8.5 tons. Sometimes it's maybe in above 10 ton above under the best management practice. And another one is proposed fault tolerant variety of Bidan 180. This variety is suitable for the especially for how region where cold is coming and early transplanting related. This is actually reproductive stress force tolerance. This variety also higher yield advantage than that of Bidan 28. Not only that, this variety is growth duration below 150 non-cold condition, and cold condition is above 150. And another is an answer culture third duration variety only 117 days. This variety is suitable for mustard ecosystem, and this variety also 20% higher yield than that of our popular variety Bidan 75, and also 12% higher yield than that of Bidan 71. And the second generation breeding line is tends our plant architects to plant access and baking each selling. And this variety in potential about 10 ton. It is also tolerant, lodging tolerant, and we are very close to release Bangladeshi basmati rice, and this fulfill our national and international demand. This variety index is over 6 ton per hectare and lodging tolerant, high aroma. Not only that, is kernel length on 8 to 9 millimeter, but cook kernel length 18 to 19 millimeter. And during reporting year, we also have to use salt tolerant hybrid rice varieties of the Hybridan 9 and the Hybridan 10. These the variety both are salt tolerant due to higher vigority. Not only that, it's in potential above 10 ton in non-stress condition. And that stress condition is both the variety in potential above 6 ton. This is salt tolerant variety of the Hybridan 9 and the Hybridan 10. And we have new generation hybrid, and this hybrid developed by our own parent material. This variety is about 13 tons. From this release variety, we achieve our outlook 250 when our population is more than 22.54 and our food requirement of 6.94. We need our food requirement by releasing this new generation hybrid rice, where it is about 13 tons. And we have some potential breeding line in pipeline for upcoming varieties, and we also develop on biocoated area, coating in area with give some beneficial microbe along with the zeolite shape. By using this biocoated area shape, nitrogen fertilizer about 30%, and yield is about 5 to 10%. And we have management, botanical management practice, biopesticide. We develop our scientific biopesticide using the reporting step in combination of both culture along with the water. It's controlling Bakani disease successfully. If you use biopesticide, control Bakani disease, and in advantage about 2 ton per hectare compared to the control. And we know that Boro is our production hub. About 53% rice comes from the Boro season, but irrigation is scarcely during the Boro season. If you use AWD, safe irrigation about 55% without sacrificing yield. Considering this view, our scientists develop IoT-based AWD irrigation system when irrigation water is needed. When irrigation our scientists then useful scientific information. This information is related for developing technology by the DD. We have
BB has bedding factory, and in bedding factory we have more than 4 lakh fish line, and each line act as a variety, and we have 32 we develop 32 product profile. Not only that, all reduce breeding cycle about 3.5 to 4 years. And our scientists isolated from MDHR gene, it is transgenic fault tolerant gene, isolate from mangrove plant, and in progress will be done 28, and we have these on future these two effort population are gone under the transgenic net house of them. 28 population are selected for further evaluation. This is our routine of gram program collection, preservation, conservation, characterization, and distribution. During reporting year 3 rice growing season, we collected about 632 gram program, and among them 59 are morphologically characterized, and rejuvenation অর্থাৎ রিজুভেনেশন মানে নতুন জীবন দেওয়া। আমরা এরকম নতুন জীবন দিয়েছি প্রায় 2100 উপরে gram program-কে আমরা নতুন জন্ম দিয়েছি। এবং in addition, we also registered 46 new generation accession. That means our gram program is about 9,052, and finally we distribute more than 270 varieties and gram program among the 45 different users. And this is, we also simultaneously, we also collected local gram program in Borishal. We also collected 287 local gram program among the and also characterization. Among the gram program, Yugmona is the tallest, have the tallest seedling among the tallest pillaring ability, and distribution of nucleus seed and distribution of breeding seed. And among the BB variety and other registered variety, during the reported year, we maintain 130 variety with nucleus set, and also produce 232 ton bigger seed. Among the 232 bigger seed, distributed about 196 ton among the more than 1100 seed network partner among the, and also some seed distributed about 105 ton seed distributed among the different research partners. Our scientists screening about more than 9,000 gram plasma in different climate region and solar current like health, salt tolerant, submergence tolerant, hot, cold, and something like that. Not only that, we also in cold state we are saving. We also innovate our technology. It's a whole day and whole night covering in polythene, and two side hole, 30 centimeter hole is useful for raising not only taller seedling, but also healthy seedling. And also in addition, as well as in wheat rice as well as hybrid rice, is also evaluate food quality. Regarding hybrid rice, the hybrid and 4 double and unboiled rice is acceptable cooking. On the other hand, the hybrid rice is double and single cook is acceptable, but the hybrid and 7 is double cooking is acceptable for the people as a cook rice or hybrid rice. Hybrid rice, we have seed bank also, we have wheat seed bank. In concentrated wheat seed bank, higher in surface soil is up to 10 centimeters. Only applied herbicide, the wheat seed is decline. And finally, if you control wheat, it may be better option for controlling with previous flower application is previous flower application is better for controlling wheat here. So we have identified 8 growth salt tolerant growth promoting rhizobacteria from Potuakhali district. This salt tolerant rhizobacteria is chelating sodium ion that may be helpful for increasing form in saline soil. And we have some observation in potassium content in Rajshahi division among the 8 districts, the Sirazganj, Nauga, and
Bogra is the mining first, and you know that potassium is the key element for crop production. For maintaining this position, we are regularly applied potassium more in these three districts maintain to avoid the adverse condition. And dear audience, sometimes people, especially Western people, fail with unique greenhouse gas by producing rice. No, it is not absolutely right. You also rice is about source of sink of carbon dioxide. If we in photosynthesis, rice absorb carbon dioxide. Sometimes rice absorb more carbon dioxide than the emitted carbon dioxide. That means if we cultivate rice, we consume save our environment. In addition, we have some mitigation option that is AWD system, direct seeded rice, and also replacement of fertilizer. Not only that, this year our scientists revealed that saline soil reduces less methane than the non-saline soil, and also hybrid rice reduces less methane than that of UV rice. And this is in perspective 250, when population is 6.9, we need more crops. That's why we also use surface water in Borishal region, where our slope is horizontal slope, use Vistali and Paira river surface water. We produce more crop and add our national food basket. Our scientists in doing it, and during yes, insect control, leaching and condifer is the effective for green leaf hopper controlling, whereas Dasban, Santap, and awarded is short resistant against the green leaf hopper. Now, dear audience, nitro is the combination of cypermethrin and chloropyrifos. It's very dangerous and noxious, widely misused by our farmers. This is our very awareness for our delegates. It may be stopped immediately. It's very toxic to our diversity, not only diversity as well as aquatic insects. And pest management, insect pest management, we conserve our natural enemy, rice insect pest, but our farmer regularly use and early to regularly use insecticide that is very disrupted ecological balance by killing beneficial insects. We conserve national enemies in field on time or more, or no need to apply insecticide enough for conserve national enemies. Scaling up, finally scaling up our food security lead to scaling up natural enemies in our field. It may be obviously maintained. And finally, residue analyzed in the insecticide. We collected 16 samples from the Dinasfood district and analysis, multi-residue analysis by the AALC MSNS. And we showed that only Talozida showed minimum residual effect that far below than our maximum permissible limit of 0.2 milligram per kg. And we are very close to develop psychocompost. This psychocompost is developed with water hyacinth, cow dung, and Trichoderma species. It may be effective for the controlling Bakani disease, not only controlling Bakani disease as well as seed price. It is controlled effectively, and also use psychocompost amid full dose of essential potassium fertilizer. It may be helpful and save environment. And finally, if you use fungicide, sometimes microbes is decreasing in the rhizosphere zone, but up to 20 days, the microbes are stagnant. That means application or without application, no difference in microbes in rhizosphere zone. In a profitability analysis during gross margin and rate return, both are higher with Piamul season than that of Boro season and lowest in Piamul season. Accordingly, this benefit cost ratio with full cost basis and cash cost basis higher with Piamul, followed by Boro, and the lowest in Piamul season. And we have assessed
suitability analysis of our developed variety. Among the variety, Bidan is the most popular Tiamon variety. Bidan 103 is appropriate in northwestern part of Bangladesh and some part of central southern part. But our Bidan 104 is suitable all over the country. The Dan 105 is diabetic rice varieties suitable northern east part of Bangladesh, and finally, Bidan 106 is appropriate northeast part of Bangladesh. Not only suitable for variety, as well as we suitably assess our cropping pattern. So second dominant cropping pattern, Borophyllum Tiamon cropping pattern is suitable for northeast part of Bangladesh, and suitable areas about is 3.0 million hectare. On the other hand, mustard Borophyllum cropping pattern is cover of 196 million hectare of suitable area, and suitable part is northeast east part. Also, onion jute Tiamon is suitable in northwest side of Bangladesh, and its suitable area is about 1.6 million hectare. And our scientists develop real-time monitoring system for location specific insect and pest disease management. This is automated decision support tool for location specific insect disease, and which may be helpful for stakeholder, not only stakeholder, also policy maker, researcher, extension personnel, even also farmer. And we also develop rice profile mobile app. This app is useful for selecting rice variety environmental perspective. Not only that, we also assume physiological characteristics, yield potential, also tolerance to biotic and abiotic states. And we have rice analytic lab. Our team is we are converted to our ISO standard laboratory, and we analyze metal and heavy metal by ICP OES. We analyze pesticide residual effect by LCMS, MS, and vitamin analysis by HPLC, and greenhouse gas, especially methane, carbon dioxide, nitrous oxide, measured by GC machine. And finally, we achieve our dream. Our Honorable Director General received accreditation certificate from Director General of Accreditation from. This is not only achievement of DG, I think it is also achievement for Ministry of Agriculture as well, all components of under the Ministry of Agriculture. And dear Chief Guest Sir, the variety release is a very tough procedure. We are last stage, adaptive line adverse research trial. During the reporting year, we conducted 22 adaptive trials under the 220 location of in different location of Bangladesh, where 85 genetic line are evaluated. Only 8 line are selected for next process. Next process means the variety line, and then NPC, and finally NSB. So variety is very tough, I think. And DV has introduced Rice Call Center by June 2025, and from starting we received more than 1,300 calls by the farmer. Among the call, most of our fertilizer management, followed by insect and disease management. We also receive call anytime, and also manage it call properly. And we have a training cell, and during the reporting year, we train about more than 9,000 participants. Among the participants, most QA personnel, our own scientists and scientific staff, and also as well as farmer. And last 5 years, we also train at more than 50,000 participants from GEO and NGO participants. This is the some pictorial view of, and also field there. And regarding our scientific publication, during reporting year, our scientists published more than 200 scientific journals. Among the 30 reported journals, of them some are highly reported, like Field of Research, comes on scientific report, Science of Total Environment. Regarding the publication,
BD is the center of excellence with the governance knowledge hub. And we have well recognized, well designed website for all rice related information available here. We have public sector published in the one particular in different aspects in the reporting here. And I am ending my presentation. Before ending, this is way for our future drive of BD for developing better technology. We develop superior rice variety using continuous breeding, frontier breeding tool like speed breeding, genetic prediction, applied breeding, develop healthier and modern nutrition rice varieties, improve climate resilience in rice production, increase farm mechanization, digital solution in agriculture, development of value-added rice production for higher income. Not only that, also capacity building in modern rice science. Finally, our ultimate goal is to ensure food and nutritional security, reduce poverty, and improve the sustainability of food production. This is our final goal. Before ending my presentation, I acknowledge Ministry of Agriculture and all components of organization, development partner, universities, owner, all civic centers, including International Rice Research Institute, and obviously farmer and other relevant stakeholders. This is all about my presentation. Ending my presentation, I acknowledge to the speakers, Dr. Dimlandi and are all guests in the dais and also patient hearing. This is all about from my side. Thank you. Thank you. ধন্যবাদ স্যারকে সুন্দর আমাদের বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য। এবারে আমাদের উন্মুক্ত আলোচনাটি পরিচালনা করবেন আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি মহোদয় ডক্টর মোহাম্মদ খালিকুজ্জামান স্যার। সম্মানিত কৃষি প্রতিনিধিবৃন্দ, বীজ উৎপাদকবৃন্দ এবং রাইস মিলার, ডিলার এবং মেশিনারি প্রস্তুতকারকগণ দয়া করে নিজের হাত তুলে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করবেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। দুইটা প্রেজেন্টেশন হয়েছে ইংরেজিতে, তা আমাদের কৃষকরা কি বলবে? এরা তো আসলে আগে এদের সাথে সায়েন্টিস্ট বসানোর দরকার ছিল। যাই হোক, আমি সেটাই বললাম আর কি। যাই হোক, আমরা আসলে অনেকে আছেন, আমরা আপনাদের যারা বলতেছেন হাত উঠে বলেন। যা আমি প্রথমে বলবো যে কৃষকদের থেকে, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি হাত তুলছেন, প্রথমে আপনি বলেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি জাস্ট কোশ্চেন গুলা করে ডাইরেক্ট আপনার ইয়ে করার, অ্যাড্রেস করার দরকার নেই, শুধু ডাইরেক্ট কোশ্চেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবাইকে আমার সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম নূর মোহাম্মদ। আমি রাজশাহী তানোর উপজেলা থেকে এখানে আসছি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী থেকে স্বর্ণার বিকল্প জাত 103 আমরা 8 জন কৃষক 24 বিঘা ধান রোপণ করছিলাম। সেখানে আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহীর প্রধান ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন স্যারের মাধ্যমে এখানে 100 জন কৃষক ডেকে মাঠ দিবস করা হয়েছিল। 100 জন কৃষকের উপস্থিতিতে এখানে ধান কাটা মাড়াই করে শুকনা ওজনে বিঘা প্রতি 22 মণ ফলন পাওয়া গেছে। এবং আগাম ওঠার স্বর্ণা ধানের 1 সপ্তাহ আগে এই ধান ওঠে। আগাম ওঠার জন্য এই ধানের বাজার মূল্য বেশি পাওয়া গেছে এবং খড়ের দাম বেশি পাওয়া গেছে। এবং ওই জমিতে 1 সপ্তাহ আগে আমরা আলু চাষ করছি। তারপর এই ধানের পরে আমরা ব্রি ধান 105, এটা হলো ডায়াবেটিক সহনশীল, এইটার বীজেরও খুব চাহিদা আছে। তারপর ব্রি ধান 108, এটা খুব জনপ্রিয় জাত, এটা সরু এবং চিকন, এই জাতের ব্যাপক বীজের চাহিদা আছে। বড় মৌসুমে আরেকটা ফলনশীল জাত হলো, সেটা হলো ব্লাড রোগ সহনশীল 114 বড়তে উচ্চ ফলনশীল জাত। এটা আমি গত বড়তে 114 চাষ করার পর এটা পরীক্ষামূলক আমন মৌসুমে এটা চাষ করতে চাই। এটা চাষ করেও এটা ভালো ফলন পাওয়া গেছে এবং আগাম ওঠার জন্য ওইখানে 1 সপ্তাহ আগে আমরা আলু চাষ করছি। আমার একটা কোশ্চেন আপনার কাছে, এই যে আপনি যে বললেন যে 103 খুব ভালো ভ্যারাইটি, আপনারা কি এখনো স্বর্ণা চাষ করবেন নাকি না? আমাদের স্যার 100 জন কৃষকের ওইখানে ওনারাই অলরেডি 50% তারা বীজও সংগ্রহ করছে স্যার এই ধানের জন্য। ঠিক আছে, যে বন সময় আর কিছু বলবো স্যার? আর বলবেন? স্যার
স্যার, বলেন আমরা যদি ফসল উৎপাদন করতে আমরা যে ফসল প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদি ফসল নষ্ট হয়ে যায়, যে সেই ফসলের আমরা ক্ষতিপূরণ পাই না স্যার। এই জন্য ফসলের ক্রপ ইন্স্যুরেন্স দরকার। ইন্স্যুরেন্স দরকার স্যার। আমরা যারা বয়স্ক কৃষক স্যার, তাদের পেনশন ভাতা চালু করা দরকার স্যার। আমরা স্যার পা ফাটা কৃষক, আমরা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে বন্যায় ডুবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করে সেই ফসলে আমরা ন্যায্য মূল্য পাই না। এবং তার প্রাকৃতিক তার যেমন স্যার আমরা আলু চাষ করে একদম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছি। এই জন্য শস্য ইন্স্যুরেন্সের দরকার স্যার। জি, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। না স্যার, একটু বলি স্যার। আপ- সেটা আরো স্যার তো আছে, আরো তো বলবে, অন্য তো আছে। সংক্ষেপে বলবো স্যার। যেমন সার স্যার আমরা ভর্তুকি মিললে আমরা একটা মৌসুমের অর্ধেক সরকারি ভর্তুকি পাই, অর্ধেক বেশি দামে কিনতে হয়। এটা একটু দেখবেন স্যার। আর একটা হলো স্যার হয়, এখন স্যার 7 থেকে 8 বার দিলে পোকা দমন হয় না। এখন স্যার কীটনাশক ব্যবসায়ীরা বোতলে গায়ে যে উপাদান লেখা থাকে তাও আদৌ তার মধ্যে আছে কিনা এই বিষয়টা একটু দেখবেন স্যার। তারপর স্যার ভূগর্ভস্থ পানি স্যার, এই মাসের 4 তারিখে আমার দেশ পত্রিকা একটা পত্রিকা ছাপা হয়েছে। সেটা হচ্ছে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ এই জেলাগুলোতে গভীর নলকূপগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। ভূগর্ভস্থ পানি ওঠানো যাবে না। তাহলে আমাদের ফসল উৎপাদন করতে কম বেশি সব মৌসুমে পানি লাগে স্যার। এই বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখবে স্যার। কৃষির আধুনিক প্রযুক্তিগুলো গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে, কষ্ট আর বাংলায় গড়ে ওঠে। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। স্যার উত্তর দিবে আপনার। যে আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর আপনারা একজন উনি যে কথাগুলো বলছে ওইটা না, অন্যগুলা বলবেন, ঠিক আছে? আর তোমার একটু উপরে এটা। হ্যাঁ, আপনি জেনে থাকবেন স্যার, আমি বাংলাদেশের প্রথম নারী উদ্যোক্তা হিসেবে সিডলিং ট্রে, সিড সুইং মেশিন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ডিপার, ট্রাক্টর এবং পাশাপাশি হারভেস্টার ট্যাক্স নিয়ে কাজ করি স্যার। স্যার আমি আপনার ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ধান 103 এই আমন মৌসুমে 5 টন বিক্রি করেছি, যেটা আমার নিজের উৎপাদিত নিজস্ব খামারে স্যার। এবছর প্রায় 15 টনের মতো 103 ধান 103 আমি স্টক করছি কৃষক পর্যায়ে স্যার। গত বছর এই প্রোগ্রামে আমি আপনার কাছে বলছিলাম, আমাদের সচিব মহোদয় স্যার বলছিল আমি যেন কিছু উদ্যোক্তা তৈরি করি। সে কথা আমি কাজে লাগিয়েছি স্যার। আমার আশেপাশে আমার নরসিংদীতে এবং আশেপাশে বিভিন্ন উপজেলা জেলায় মিলে স্যার আমি 20 জন কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি করেছি আমার মতো, যারা নতুন নতুন জাত নিয়ে কাজ করবে। যেমন স্যার এবছর প্রায় 200 কেজি আমি 114 আমার রাইস ফার্মিং বিভাগ ডক্টর ইব্রাহিম স্যার আমাকে সহায়তা দিয়েছিল, যা দিয়ে আমি প্রায় 50 বিঘা জমি আমি রোপণ করতেছি প্রায়। এটা স্যার আরো বিভিন্ন জাত মিলে প্রায় 1/2 টনের মতো বীজ আমি রোপণ করতেছি সিড করার জন্য, যেখানে স্যার ধান 102, 108 এবং 114-কে আমি বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। এখন স্যার আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, স্যার আপনার সাথে আমি গত 1.5 বছর আগে একটা বিষয়ে কথা বলছিলাম, তখন আপনি বলছিলেন যে বাতির নিচে অন্ধকার। স্যার আমি বাতির নিচের অন্ধকারটা দূর করতে চাই। আপনার ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ধান 103, ধান 108 এবং আগামীতে ধান 114 নিয়ে কাজ করে যদি স্যার আমি আমার সিডলিং ট্রে, সিড সোয়িং মেশিন, রিপার, ট্রান্সপ্লান্টার এবং ট্রাক্টর স্যার এই সব কিছু আমার নিজস্ব। সেচের যে ব্যবস্থাটা ওটাও স্যার আমার আছে, কিন্তু স্যার আমি আসলে আমার কৃষি জমিগুলোকে আমি কাজে লাগাতে পারতেছি না স্যার। আমার নরসিংদী মনোহরদীতে আপনি জেনে থাকবেন সব সময় 2টা ফসল হয়, কিন্তু গত গত 1 বছর আগে আমি কৃষকদেরকে জোর করে তাদের জমিতে আমি ধান লাগিয়ে দিয়েছিলাম কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে। আমার ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে আমার ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, এই জন্য যে আমাদের জমিগুলো যাতে স্যার ব্যবহার হয়। কিন্তু স্যার আসলে কৃষকগুলো শুধু বীজ সহায়তায় সন্তুষ্ট না। আপনি যদি স্যার একটু দৃষ্টি দিতেন, যার বাতির নিচের অন্ধকারটা আমি একটু দূর করতে চাই, আপনার এই
দুই সিজনের ধান দিয়ে স্যার আমি কাজ করে আমি আপনি জেনে থাকবেন আমি জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে আপনার চাচ্ছেন কি? উপজেলা পর্যায়ে স্যার ধান নিয়ে কাজ করে উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে সেরা অদম্য নারী পুরস্কার 2025 পেয়েছি। এখন চাচ্ছি স্যার আমি দুইটা ধান না আমি ধান আরেকটা বাড়িয়ে আমি